All right, good morning, everyone. We will start the webinar series now. So please make sure to mute your microphone during this session. And if you have any question for later on, you may submit your question through the chat box or to the uh, comments below, and then we will addressing the Q&A during the Q&A session. So let's start the Zoom meeting today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and warm greetings to all participants. On behalf of Merah Visi Persada Foundation, I would like to warmly welcome you to webinar series 34 entitled Supercharge Your Research and Academics with AI. Today's webinar is a special session as we are honored to have an international speaker from Malaysia who also serve as our expert consultant in information technology and information system field. This reflects our commitment to providing a broader global perspective on the use of artificial intelligence in research and academics. Ladies and gentlemen, before we continue, we would like to inform you that Chair of Merah Visi Persada Foundation, Ibu Maida Rahmawati SAMMMH PhD, is unfortunately unable to join us today due to an urgent matter. However, on behalf of Dr. Maida, allow me to convey her highest appreciation and warm greetings to all speakers and participants today. She sincerely hopes that today's webinar will run smoothly and provide meaningful insight and benefits for everyone attending here. So this webinar is designed to introduce students, educators, and researchers to practical and impactful ways of utilizing artificial intelligence to enhance academics work and research productivity. Allow me, my name is Satya, and I will be the moderator of today's session. And now I would like to briefly explain the flow of today's webinar. First of all, we will have two speaker session, then followed by a joint Q&A session, and then closing. For a smooth session, we kindly ask all participants to keep microphones muted during the presentation. Questions may be submitted via the chat box and we will be addressed during the Q&A session. All right, ladies and gentlemen, wait, okay, we will now proceed to the first session. In the first session, we will have speaker Dr. Nur Erliza Abdul Aziz, PhD, an expert consultant at Merah Visi Persada Foundation and an academic from University Technology Mara UITM Kelantan. And now, Dr. Erliza has an extensive experience in academic research and AI-driven scholarly practices. In this session, she will discuss on how artificial intelligence is transforming academic research from literature reviews and data analysis to research conceptualization, manuscript preparation, and effective learning strategies. Please welcome Dr. Nur Eliza Abdul Aziz, PhD. Okay, thank you for the lovely miss. All right. Hello, good morning, everyone. Forgive me for the bad voice as I'm not really feeling well today, but I'm trying my best to give the best for today's session, okay? All right. Should I share my slide or you share my slide? If you need me to help you, or No, do I you? could share mine. All right. Okay. Okay, thank you. Okay, let me share my slide first. All right. Okay, and then good morning everyone to all the participants as well. Okay. Let me share first. Okay. Okay, could all of you see my slide? Yes, doctor, it's already visible. Okay. Second. Okay, perfect. Yes. Okay, wait. Okay. Okay, so before I proceed, thank you so much for today's sessions and thank you for Foundation to invite me to be as one of the speaker today. Okay, as for today, my topic is about how is related
to our session, okay, about the artificial intelligence in academic research and writing. So for today, my topic is about how and explore artificial intelligence tools will help for our academic research and writing. Okay. Before I proceed, I would like to introduce myself a bit. Okay, my name is Dr. Nur Elisa Abdulaziz. I'm currently attached with Mara University Technology from Malaysia. And before this, I did all my degree and my master's program in University of Jumara, Malaysia. And after that, I further my PhD at University of Salford, Manchester, in the area of information system management. Okay. Okay. My area of research is about knowledge management, information science, Internet of Things, artificial intelligence, and knowledge management as well. Currently, I supervise my PhD students on the topic cyber hygiene, artificial intelligence, and about information literacy. So nowadays, I did talk about and share my experience on artificial intelligence. Okay. Okay. So I would like to proceed my session today. Okay. As you know, nowadays, AIs take all the parts in our area, our technology. Okay. So how AI could help us, could assist us in our academic. Okay. So as you know that AI could be a part of our research process, okay? As far as it could help transfers our research workflow, and as well, AI could increase the productivity and quality. Wait, okay, okay. Sorry. Okay, the productivity and quality of our research as well. And as you know it, AI could support all the research stage. Okay, as you know nowadays, AI could demanding in our era. Okay, it could help us in terms of all industry, for example, health industry, engineering industry, and then tourism industry. So instead of that, our education as well, AI play a part. Okay, so what is the benefit of AI in research? Okay, as you know, as I mentioned before, it helps us and it could enhance our productivity and streamlines of our workload. Okay, for example, firstly, if you like to do a topic about your research, definitely it's like you are too zero. Let's say like you have the topic. However, how you have to relate with the current situation with AI, it could help you. Okay, nowadays there are lots of AI application. Okay, after this I will show you what's related. Okay, so it will enhance our productivity and it help us. It's like that your works before this we could do like 2 days or 3 days, but now with the AI help, you could get it's like in instantly. Okay, so it could help us become more productivity and more efficient to do a research. Definitely, nowadays with the AI help, definitely I could produce lots of paper. Okay, and it's as well help. However, we have to we have to ensure it we do some of the proofread because we would like to we don't want to have any copyright issues. Okay, so might as well AI could be advanced of data analysis. For example, you could use, I think most of us know ChatGPT, and ChatGPT could mostly famous and well known among us and among our students. So mostly you could have like ChatGPT could be our personal assistant nowadays. Okay, it's like our best friend. But you can depends all on ChatGPT because it will come up with the copyright issues. However, we could have ChatGPT as a tools, but we could not refer solely 100% on it. Okay. And then we have NVivo software. And beside that, AI could improve the quality of academics outputs. Okay, as you know it, we as academic, we have to produce every years or every single thing
publications, articles. So with AI, it could help us more on it. Besides that, before this, we used to Google it and then we went to the library to search it. However, nowadays, with the help of, example, ChatGPT application, you just search, you just prompt it, okay, ChatGPT, could you help me to find any title research on this topic? It will come up with lots of topics. So it will improve our quality of academic. And as well, could support cross-disciplinary collaboration. So in support cross-disciplinary, you could use, okay, for example, my area is like information science. I could use information science topic in nursing, for example, which is I could advance my knowledge in other area as well. Okay, so why we use AI in research? Okay, why? Definitely, as I mentioned, in our era nowadays, we are move forward, move faster. If you still refer to some things not using the technology, they're far behind. Because nowadays people are more advanced than us. I think my student as well is more advanced than me. But in order to cap then, you have to know it. So with AI, you can have the faster literature review, which is it's help you in our literature review to get a related topic or related articles instead of our area. For example, okay, I use ChatGPT, okay, ChatGPT, and okay, I will another software I will tell you as for this. ChatGPT. I prompt ChatGPT, okay, for example, can you search for me articles on this? So ChatGPT we prompt it, okay, and then it have the better comprehensions, enhance the quality, writing quality. Instead of that, you can check your grammar using AI application. Okay, and as well, efficient data analysis. Okay, for example, if you are doing qualitative study, you could use ChatGPT to help you in order to find the theme for your research. Okay, for example, data analysis. You conduct your study qualitative. So definitely, if you're qualitative, okay, you are using thematic analysis. Okay, you need a team to come up with your analysis. So you could use ChatGPT to help you. Trust me, it will help you. Okay, instead of you keep thinking of the what kind of verbs, what kind of terms, instead of that, ChatGPT will assist us. It's as assistance, but it can be something solely 100% on it, because if you totally 100%, it will be plagiarism. Okay, so help us for data analysis. Sometimes we stuck on how to come up with this data. Okay, and it could improve our reference manager. Okay, reference management. Okay, for example, before this, you are doing manually for the references. While nowadays we are using AI application tools, it could help you to manage your reference instantly and manageably and organizedly. If you are using the manually, sometimes you will miss is one of the reference. For example, in this your chapter, there will be A, B, C according to this. But in reference, you miss it. If you are using reference management tools from AI, it will help you to organizedly and it could easily manage it one by one. Okay. Okay, then this is about the research stage, which support by AI. Okay, first, there will be a literature discovery AI, reading, writing, reference management, as I mentioned before, data analysis, visualization, publication, and presentation. So there will be lots of AI software or AI application could assist us in this research stage. Okay, for example, AI tools in doing, okay, you are doing for literature review, you could use this Elicit application. You could use Semantic Scholar, Connect the Paper, AI. So this kind of application, AI application will help you to get or to precise your literature review. Sometimes if you are using, or sometimes you just read the articles or paper, but we don't know it. It's like too general.
But with Elicit, for example, Elicit application, AI application, it could help you to become more narrower. Okay, then you have Semantic Scholar, okay, connected paper. So why not try to use this AI application? Okay, it's easier for you for literature search and for your literature review chapter. Trust me, it will help you a lot. Okay, it will assist you how to get the sometimes it's related articles for your research. Okay, for example, nowadays I'm searching about one of my PhD students. She's doing a bibliotherapy in artificial intelligence connection nowadays, isn't it? So I just using Elicit, so it will come out some of the articles. So then compared to you just read and read it, it's like too general. With this AI application tool or with this AI tools, it can help you to be more specific. Okay. So, okay, this is about Elicit. Okay, as I mentioned, here Elicit's tools. Okay, so this is sorry. So this is Elicit. Okay, how you create Elicit. Okay. Okay. First, in Elicit, you can automate literature review. You could search academic papers based on your research questions. You could use, trust me, Elicit could make you, it's like a magic for you. After this, next, okay, probably if next session or next coming to, I will try to do Elicits, okay? Focus on Elicits. So, Elicits, what Elicit could do? It could automate your literature review. Trust me, in our research or in our PhD set, in our we do research, definitely literature review is like a very confusing parts. Okay. And then with Elicit, you could automate literature review. You could find easily how to do literature review. Because in Elicit, it could search the academic paper based on your research questions. You just prompt your research questions in Elicit, it will come all related articles with your research paper, research question. And then it could summarize your key findings, extract the themes, methods, and as well, it help you to identify research gap, which is, as we know, for doing PhD or most of the students, they are trouble with the research gap. With the assist of Elicit's application tools, it will help, sometimes helps to identify research gaps. Okay, so trust me, try to use Elicit. And then wait, and so wait, okay. Okay, then we have Semantic Scholar. Okay, what Semantic Scholar could do? Search peer review paper, it could show influence citation, and as well, it could rank the relevant articles if they're using Semantic Scholar. Suggest related topic. As I know nowadays, as you know that nowadays, AI could assist us. A lot of application. Okay, and that provides smart summary. Okay, TLDR is like too long, didn't read. So as you know, sometimes most of that is too long, but the Semantic Scholar help us, okay? And then next, okay, this like I have like some search on which is a free, and as well some of like you have to based on package, okay? Okay, so this is according to this, okay? Semantic Scholar, okay, definitely is free. Research Rabbit is free. Connected free. Elicit free. However, there will be a package, okay? But free, you still can use it. Free, you still can use it. Okay. Consensus free and Perflex free. Perflex is as well is one of the best AI tools could help us in doing our research. Because sometimes we are stuck to get our sometimes we start to get the really good article. Really good article. But when with this assist of AI, sometimes it will help us. Okay. Okay, then reading tools. Okay, we have Chat PDF, Scholarly, and then SciSpace. Okay, okay. So this is I did some research as well. So Chat PDF is free. You can read it. Okay, Explain paper is mixed free and package. SciSpace as well, right? Free tire, which is they have a package, right? Okay, then for academic writing. Nowadays, okay, I know that that's a really well known for ChatGPT.
Okay, Rightful. We have Rightful, WordTune, and Grammarly. Okay, I know it. I think most of the us nowadays, we could use Grammarly. Sometimes you could use Grammarly to rephrase our words in our sentence. Seriously, Grammarly could detect our grammar error. And Grammarly, we have to purchase it. Okay, so uh, all these tools, AI tools, will help us in academic writing. ChatGPT, mostly ChatGPT as well. Simple AI tools. If we can't use other AI, you can use ChatGPT. ChatGPT, you can just know how to do a prompt. What are kind of prompt? ChatGPT will help you. Sorry. And then okay, I did as well. Okay, so ChatGPT is free tier because ChatGPT, if you do more lots of prompts, okay, you have to pay. This is ChatGPT Pro and Googlebot, Gemini, QuickBooks for this, and Grammarly free tier. So all this free tier means you have to pay, okay? But depends on the package. You could use this for the free, I think like for 2, 3 prompts or for and then the rest, if you are more, you have to pay or you have to wait. So for example, ChatGPT, we have to wait like few hours to release this back to use ChatGPT. Okay. Okay, okay. As I mentioned before, this reference management. Okay, I think nowadays, uh, some of the student as well, they use manually. They do reference in manually. But if you do manually, it's like, uh, if one reference missing and in your literature reviews chapter has that reference, why people or where can people read it? So with reference management tools, AR tools, it will help you. For example, we have Zotero, Mendeley, EndNote. So Mendeley is free. And then EndNote. From EndNotes and Mendeley, I think Mendeley as well could be a database for your literature review and EndNote as well. So both of the reference management could be your database for literature review or articles. It could help you as well. Okay, nowadays I think most of us are using, as for me, during my PhD, I use EndNote. Seriously, it's helped me a lot. Helped me. I never think it's not give me headaches about my reference. All the references managed really and organizedly. And then sorry. Sorry. Okay. So try to use it. Okay. EndNotes, Mendeley is a good. It will help us. Okay. So, okay, and not definitely have to pay, or your institution have it. So you can ask it. Mendeley free, Zotero as well free. Okay. And then we have AI for data analysis. Okay, we have for quantitative, you could have Art Studio, and then for SPSS and qualitative, you could have NVivo and Atlas Time. So this application help us for our data analysis. Instead of you put in the Excels and then you convert it into, I think it's more easier for us. Okay. Okay. Visualization. Okay. Before this, we just only use PowerPoint. But now we have Power BI, we have Tableau, we have Data Wrapper. So you can present your data in lots of interesting infographic. So you can use Power BI to represent your data, which is it's more enhance your data. Besides, you just use PowerPoint. I think PowerPoint is more it's like advanced nowadays, but it's like nowadays people are more present their data using Power BI. So or Tableau, you can manage your data, your charts, your graph properly. So use this application. Okay. And I think Power BI and Tableau you have to purchase it, but it from institution as well. You can try to look on that. Okay. Okay. Publication support. We have Turnitin, Enigo, journal. So this could help us. Before this, we use Proofreader to proofread our or to check our grammar webs. But with Turnitin, you can detect the plagiarism. Okay. So AI will help us a lot in our academic. And presentation, Tom AI, Beautiful, Gamma AI. So this is like some of the application. So
The best practice, okay, verify facts and citation, and AI could use as a support. But if we are using AI as a students, as a lecturer, as well as an academician, we have to follow as well the university policies, because we can't solely depends on AI application, because if we detect plagiarism, okay, because AI is like a data. Artificial intelligence is like a database. Okay, database. So everything you prompt, it will connect to each other. For example, ChatGPT. You would like to prompt articles for any related to your research area. It will get it from other scopus, whatever for this. So it's AI is like a database. Okay. So we as well to follow the policies. If anything happen, it will detect us as a plagiarism. Okay. And as well, we have to consider the ethical, maintain academic integrity, avoid the plagiarism and transparency in AI use. As a conclusion, as for me, in my opinions or as far as my knowledge, AI could increase academic productivity, writing quality, and it will assist more, or it will help us for the writing, and sometimes help us to get the current situation, current issues, data accuracy, and definitely for publication success. That's all for me. Thank you so much. Okay, thank you so much, Dr. Elisa, for such Forgive me oh on my voice. no worries, doctor. Yeah, like your explanation is already clear, and you have also mentioned a lot of the benefits and the usage of AI, especially in research. Maybe like we will save for the discussion during the Q&A session. So please, for the all participants, if you have any question, just write it in the chat box, or maybe you may ask directly during the Q&A session. Thank you so much, Dr. Elisa. Please stay with us for the Q&A session. Okay, ladies and gentlemen, now we are going to proceed to the next session, the second session. We have a wonderful and inspiring speaker here. Let me introduce the second speaker. Okay, so the second speaker is Miss Lila. Yeah, Miss Lila Puji Lestari, SPD MSI. She is a lecturer at Universitas Ma'arif Hashim Latif, and she is also an AI practitioner. And in this session, she will introduce practical AI tools that can enhance learning, teaching, and academic productivity. And the session will also include concise demonstration and clear guidance so participants can directly apply these tools in their academic activities. So please welcome Miss Lila Puji Lestari. Time is yours, Miss Lila. Good morning. Okay. Thank you, Miss Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and thank you for all. And maybe Miss Maida, I speak Indonesian and English blended. Maybe jika diizinkan, gitu, Miss Maida. Sure, Miss Lila. You may use Indonesian for the session. Okay. Thank you. Terima kasih kepada seluruh peserta pada acara pagi hari ini yang sangat dibanggakan oleh kita semua yang hadir, dan tentunya rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menimba ilmu pada pagi hari ini bersama para partisipan, dan tentunya salam hormat, salam kenal kepada Dr. Elisa Aziz dari Universitas Semarang, Malaysia. Baik, pada salam kenal, introduce myself, Miss Elisa.
I come from University Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo. And I'm a teaching in Faculty of Engineering in Departemen Teknik Mesin untuk program bachelor. Baik, langsung saya sampaikan materi saya pada pagi hari ini terkait dengan AI tool for enhancing teaching and personality academic. Sudah tampak di layar, Ibu Maida? Sudah, Ibu. Mungkin bisa dibantu untuk full screen, Ibu. Oh. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang AI tool for enhancing learning, teaching, and academic productivity. Kita melihat bahwa tadi sudah disampaikan oleh pembicara yang pertama bahwa pengenalannya AI dalam pendidikan. Yang pertama adalah pengertian bahwa AI untuk proses akademik, kemudian transformative of potential dan key driver of adoption. Izin Ibu, apakah perlu Oke, untuk share screen-nya? oke, saya lanjutkan. Tidak ada Oke, baik. kendala. Nah, eh, terkait dengan alat kecerdasan buatan untuk meningkatkan pembelajaran, pengajaran, dan produktivitas akademik. Jadi presentasi yang akan saya sampaikan ini akan mengeksplorasi peran transformatif kecerdasan buatan dalam merevolusi pendidikan tinggi. Kami akan memulai dengan pengenalan dampak AI dan kemudian membahas aplikasi secara spesifik dalam pembelajaran, pengajaran, dan produktivitas akademik. Bu, Bu, ini kejelasan gimana? Pendahuluan AI dalam pendidikan mendefinisikan AI dalam konteks akademik bahwa kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan merujuk pada teknologi yang mampu meniru kemampuan manusia seperti belajar, penalaran, dan pengambilan keputusan untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian potensi secara transformatif bahwa AI berpotensi merevolusi pendidikan tinggi di Indonesia dengan personalisasi, personalisasi pembelajaran, otomisasi penilaian, dan manajemen institusi. Kemudian AI juga sebagai pendorong utama dalam hal ini adalah key driver of
AI adoption, yaitu pendorong utama adopsi AI. Next, sekarang kita lanjutkan pada impact and learning personalization experience, dampak pada pembelajaran dan pengalaman yang dipersonalisasi. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana AI memberikan dampak nyata pada pembelajaran, khususnya dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Artinya pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah atau seragam ya untuk semua peserta didik. Kemudian platform pembelajaran adaptif. Dengan bantuan AI, platform pembelajaran dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan peserta didik, mahasiswa atau siswa cepat memahami materi, kemudian yang kesulitan ya, ada penguatan atau remedial ini sangat membantu tentunya dengan AI ini membantu dosen dan guru dalam menghadapi kelas yang kemampuan belajarnya sangat beragam. Kemudian ada yang selanjutnya Intelligent Tutorial System atau sistem belajar yang cerdas. AI juga berperan sebagai pendamping belajar secara virtual. Nah, sistem ini bisa memberikan penjelasan, contoh, dan umpan balik secara langsung kapan saja kita butuhkan. Kemudian di pendidikan tinggi akan membantu mahasiswa belajar mandiri, sementara di sekolah membantu siswa memahami materi tanpa harus selalu menunggu guru ataupun Bapak Ibu dosen, tetapi tetap mendapatkan pendampingan dalam pencarian materi atau data. Kemudian data driven insight bahwa wawasan berbasis data selama ini IM mampu mengolah ya, data pembelajaran menjadi sebuah informasi yang berguna. Bapak Ibu dosen ataupun guru dapat melihat perkembangan belajar, mengetahui bagian mana yang sulit untuk dipahami, dan mengevaluasi metode pembelajaran. Dengan demikian, keputusan belajar menjadi lebih tepat dan berbasis data. Kemudian selanjutnya adalah AI untuk pengajaran dan manajemen kursus yang efektif. Pada slide ini, saya membahas tentang bagaimana AI membantu dosen dan guru dalam mengelola pengajaran dan kelas secara lebih efektif. Dengan AI, beban administratif dapat dikurangi sehingga pendidikan bisa lebih fokus pada proses belajar dan pendampingan peserta didik. Selanjutnya, Smart Grading and Feedback System. Pembuatan AI dapat membantu dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran secara otomatis, seperti merangkum materi, soal latihan, modul, ataupun bahan presentasi. Di perguruan tinggi pun kita juga telah terbantu dengan adanya AI ini, punya Bapak Ibu dosen, bisa menyiapkan materi perkuliahan dengan lebih cepat. Kemudian di sekolah, guru dapat menyesuaikan konten sesuai dengan tingkat kelas dan kebutuhan siswa.
Selanjutnya adalah boosting academic productivity and research. Hmm. AI bisa salah satu aplikasi AI bisa digunakan untuk literatur review dan sintesis. Kemudian AI juga sangat membantu dalam proses penulisan sebagai asisten penulisan dan AI juga bisa membantu memvisualisasikan data secara analisis ya. Jadi ini sebuah pengalaman yang pernah saya lakukan untuk membuat AI dalam membantu membuat outline writing book ya, jadi dalam menulis buku, terutama buku ajar dan buku eh, yang buku teks formal seperti buku chapter ataupun referensi dengan bantuan dari AI ini. Salah satunya adalah eh, saya gabungkan antara eh, ChatGPT, Gemini, dan Cloud. Ini bisa menghasilkan sebuah outline yang eh, sangat powerful, jadi sehingga eh, bisa terbantukan tidak sampai dalam waktu yang lama, ya, hampir 2 minggu, itu cukup untuk menyelesaikan atau membuat outline dan bisa juga meminta data-data atau informasi terkait dengan eh, tema tersebut. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan cek ya, masih alhamdulillah masih eh, di bawah 20. Jadi kemarin masih sekitar 11 ya, 11%. Nah, itu juga hasil daripada kami menggabungkan beberapa AI dan setelah itu kami cek dengan menggunakan uh, Turnitin dan parafrase dan alhamdulillah bisa uh, menurunkan tingkat plagiarismenya. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu peserta yang lain bahwa kita bisa produktif tidak hanya dari pengajaran ataupun pembelajaran tapi juga dalam hal eh, penulisan buku tentunya. Dan kita juga bisa meminta membantu untuk membuatkan grafik ya. Jadi data kita berikan, kemudian kita minta visualisasi. Jadi memang tidak sempurna, tapi kita memang mendapatkan gambaran tentang model eh, grafik tersebut. Kemarin saya memasukkan data tentang TPC, total plate count, dan kami minta bantuan untuk salah satu AI, dan alhamdulillah bisa membantu kami untuk membuat data analisis dan visualisasi. Hmm. Kemudian, nah ini AI for Accessibility and Inclusive, jadi AI untuk eh, accessibility dan inklusif, assistive teknologi. Jadi AI ini juga sebagai eh, membantu kita ya, bukan sebagai salah satu hal yang utama dalam pencarian ilmu pengetahuan, tapi kita juga meminta AI untuk eh, membantu dalam hal pencarian sesuai dengan eh, yang kita harapkan. Jadi tetap kita sebagai eh, manusia memiliki rasa humanis dalam mencari eh, informasi dan tentunya AI bisa membantu dan kita tetap mempertimbangkan eh, etik dalam pencarian informasi. Kemudian selanjutnya adalah
apakah masih tampak di layar? Sudah, Ibu. Sudah tampak di layar. Berganti ya, Kak? Izin, bagaimana, Ibu? Eh, yang tampak di layar apakah berganti slide-nya? Oh iya, betul, Ibu. Apakah izin mau saya bantu untuk penayangan slide-nya? Oke, oh, oke, oke, oke. Bisa dibantu di slide-nya. Ini saya tutup dulu ya. Iya, silakan, Ibu. Bagaimana? Apakah sudah itu, Mbak? Sudah terlihat, Ibu? Saya stop. Minta tolong ditampilkan dari Mbak moderatornya ya. Begitu. Ini saya stop dulu. Nah, ya. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menanyakan dulu. Yang ini ya, Ibu, ya, tadi sepertinya. Oke. Ya. Nah, Silakan, Ibu. ya. Bisa ditampilkan kok yang slide 5, Mbak. Saya ulang kembali karena mungkin tadi ada yang eh, terputus. Slide 5, nah ini bagaimana meningkatkan produktivitas dan penelitian akademik, bahwa dalam slide ini kita melihat bagaimana AI berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dosen, peneliti, dan mahasiswa, khususnya dalam penelitian akademik. AI sebagai suatu alat untuk tinjauan literatur dan sintetis, bahwa AI dapat membantu penelitian dalam menelusuri, merangkum, dan mensintetis literatur ilmiah dari beberapa sumber jurnal. Eh, di pendidikan tinggi,
Tentunya sangat membantu dosen dan mahasiswa dalam menyusun landasan teori, state of the art, serta menemukan celah penelitian. Namun, peran daripada eh, Bapak Ibu dosen atau peneliti tetap penting untuk memastikan validitas dan relevansi sumbernya. Kemudian, asisten penulisan yang bertenaga AI. AI juga berfungsi sebagai asisten penulisan, ya. Misalnya membantu menyusun kerangka artikel, memperbaiki struktur kalimat, ya, dan meningkatkan kejelasan bahasa akademik. AI tidak menggantikan pemikiran peneliti, tapi membantu mengefisienkan proses penulisan sehingga peneliti lebih fokus pada substansi dan kebaruan riset. Kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait dengan data analisis dan visualisasi. Dalam penelitian, AI mampu membantu menganalisis data dalam jumlah yang besar serta menyajikan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Tentunya berguna untuk pengolahan data secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga hasil penelitian dapat dianalisis lebih cepat dan disajikan secara lebih informatif. Kemudian slide yang keenam, AI for accessibility and inclusivitas. Nah, pada slide ini kita akan membahas bagaimana AI berperan dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif sehingga dapat diakses oleh semua peserta didik tanpa terkecuali. Teknologi AI membantu mengurangi hambatan belajar, baik dari sisi fisik, bahasa maupun perbedaan kemampuan belajar. Nah, AI sebagai asisten teknologi atau teknologi bantu, AI menghadirkan berbagai teknologi bantu seperti pembaca teks secara otomatis, pengenal suara, dan konversi suara ke teks. Teknologi ini sangat membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus, misalnya siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran, sehingga mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Next, language translation and support, bahwa bisa uh, terjemahan dan dukungan bahasa. AI juga mampu menyediakan terjemahan otomatis dan dukungan bahasa yang sangat bermanfaat bagi peserta didik dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah personalisasi learning pathways atau jalur pembelajaran yang dipersonalisasi. Dengan AI, pembelajaran dapat dirancang melalui jalur belajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Setiap siswa ataupun mahasiswa dapat belajar dengan tempo dan pendekatan yang berbeda, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Slide yang ketujuh, opportunity and challenges, peluang dan tantangan pemanfaatan AI dalam pendidikan. Nah, yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan inovasi, enhancing efficiency and innovation. AI memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi kerja pendidik, ya, mulai dari pengelolaan kelas dan penyusunan materi hingga evaluasi pembelajaran. Selain itu, AI juga mendorong inovasi metode pembelajaran sehingga proses belajar menjadi lebih menarik, adaptif, dan relevan dalam perkembangan zaman. Nah, selanjutnya adalah ethical considerance atau pertimbangan etik
Di sisi lain, penggunaan AI menimbulkan tantangan etis seperti kejujuran akademik, perlindungan data pribadi, dan potensi ketergantungan pada teknologi. Oleh karena itu, dosen dan guru memiliki peran dalam menanamkan nilai etika, integritas, serta penggunaan AI secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Kemudian ini ada skill development and training, yaitu pengembangan dan pelatihan keterampilan. Tentunya agar AI dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pengembangan dan pelatihan keterampilan bagi peserta didik. Literasi AI menjadi sangat penting, bukan hanya kemampuan dalam menggunakan alat, tetapi juga memahami cara kerja, batasan, dan dampaknya dalam dunia pendidikan dan profesi. Slide yang ke-8, bagaimana masa depan AI dalam pendidikan tinggi. Pada slide ini kita melihat arah masa depan pemanfaatan AI dalam pendidikan tinggi. Jadi AI bukan sekedar teknologi pendukung, tetapi akan menjadi bagian dari ekosistem kampus di masa mendatang. Tren yang muncul ya, ke depan penggunaan AI dalam pendidikan tinggi akan semakin berkembang, mulai dari pembelajaran yang adaptif, asisten akademik virtual, hingga analisis data mahasiswa secara real time. Dan tentunya tren ini menunjukkan bahwa kampus perlu bersiap menghadapi perubahan dalam hal cara belajar, cara mengajar, dan mengelola pendidikan. Kemudian AI array di kampus, kampus yang siap dengan AI, kampus yang siap AI bukan kampus yang memiliki teknologi canggih, tetapi juga penting memiliki sumber daya manusia yang siap beradaptasi. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa perlu dibekali literasi AI, kebijakan yang jelas, serta infrastruktur yang mendukung penggunaan AI secara etis dan berkelanjutan. Nah, kemudian human AI collaboration, kolaborasi antara manusia dengan AI yang paling penting. Masa depan pendidikan bukan tentang manusia digantikan oleh AI, akan tetapi kolaborasi antara manusia dengan AI. AI membantu dari sisi efisiensi dan analisis, sementara manusia tetap memegang peran utama dalam berpikir kritis, kreativitas, empati, dan pembentukan karakter. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator, Ibu Maida. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Thank you so much. Saya kembalikan kepada Ibu Maida. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas paparannya begitu. Thank you so much for the inspiring and open insight and also insightful sharing today. Oke, baik Ibu. Ini untuk selanjutnya, after this we will have Q&A session that will be accepting questions from participants. If you want to ask the question directly, you may just raise your hand, and then also if you just want to ask in the chat box, you may write them down there. All right. So Miss Erliza is still out of this Zoom meeting since she is having trouble with bad weather. So we will open the question for Miss Lila first, maybe. Is there anyone who want to ask directly?
Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung untuk Miss Lila bisa klik raise hand button. Karena sementara untuk Dr. Erliza, we will be joining us soon since he is having trouble in bad weather situation. Okay, so there are several questions that is already written in the chat box. I will read them down here. Okay. So the first question is from Victor Gunawan. How can we reduce bias in AI, especially on the citation? Oh, I guess that this question is addressed to Dr. Eliza. Oh, I will read the question from Mr. Nanang first. That is addressed to Dr. Lila. Izin para pembicara, bolehkah untuk memberikan contoh praktek dari penggunaan AI-nya, khususnya mungkin di bagian akademik ya Ibu Lila ya, mungkin bisa sharing sedikit terkait apakah di kampusnya Bu Lila sendiri ini sudah menggunakan AI untuk integrasi sistem atau bagaimana begitu Ibu. Ini untuk pertanyaan dari Pak Nanang begitu Ibu. Silakan Ibu Lila, bisa dibantu jawab. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Lanang. Sebentar Bapak, saya sambil membukakan surat keputusan ya, jadi draft ya, draft surat keputusan penggunaan AI di dalam perguruan tinggi, khususnya di bidang akademik untuk di tempat kami, yaitu di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Jawa Timur. Mohon ditunggu Pak, bentar. Tapi pada intinya bidang akademik sudah menyusun draft terkait dengan bagaimana penggunaan AI ini dalam pembelajaran, kemudian penelitian ataupun penulisan artikel. Mohon ditunggu. Nah, untuk saya perlihatkan tentang ininya apa? Model draftnya. Jadi dari bidang akademik itu sudah eh, mengeluarkan Bapak, cuman memang belum diluncurkan secara resmi, masih draft dan mengacu kepada panduan eh, penggunaan artificial intelligence di perguruan tinggi. Apakah sebelumnya Pak Nanang sudah pernah membaca ataupun memiliki tentang panduan tersebut? Izin bertanya, Bapak. Assalamualaikum, Pak Nanang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Hmm. Ya, saya pernah itu ya, mendownload panduan itu Bu ya. Ya, Panduan penggunaan AI di perguruan tinggi. Ya, cuma di laptop ya. oke, Gimana baik. Bu? Ya, tidak apa-apa. Jadi maksudnya kami menceritakan penggunaan AI di kampus kami itu berlandaskan pada buku tersebut. Jadi terkait dengan panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, kemudian disusunlah, sebentar Pak, saya carikan itunya. Model ininya, model eh draftnya. Nah ini, bentar, nah ini baru ketemu filenya ya. Jadi kami yang mengeluarkan adalah keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak tentang pedoman penggunaan artificial intelligence untuk pembelajaran dan pengajaran di universitas kami begitu. Nah, kemudian tentunya isinya ya ada menimbang ya, kemudian ada mengingat. Nah, kemudian ada em, memperhatikan di sini. Nah,
yang tadi saya sampaikan tentang pedoman tadi ini dimasukkan dalam memperhatikan, yaitu poin 2, panduan penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi tahun 2024 Pak dikeluarkan, sehingga itu menjadi panduan kami. Kemudian yang ketiga adalah buku putih peta jalan kecerdasan artificial intelligence 2025 oleh gugus tugas penyusunan peta jalan kecerdasan artificial di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, kemudian eh, konsep pedoman etika kecerdasan artificial intelligence tahun 2025 oleh Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, kemudian kami susunlah eh, pedoman penggunaan AI untuk pembelajaran dan pengajaran di universitas kami nah, yang berisikan terkait dengan ya, tentunya ada landasan ya, landasan dan prinsip penggunaan AI. Kemudian ada resiko-resiko penggunaan AI dalam pembelajaran ya, ada resiko afektif, afektif, kemudian kognitif ya. Kemudian resiko etika dan sosial dan tentunya ada resiko keamanan data dan privasi. Kemudian membahas juga tentang integritas akademik di era AI terkait dengan representasi karya, kepemilikan intelektual dan tanggung jawab dalam penilaian. Ya, kemudian karena dalam penulisan karya ilmiah itu ataupun tugas akhir skripsi itu dibimbing oleh dosen, berarti di sini ada tanggung jawab dosen dalam menjaga integritas akademik di era AI. Kemudian eh, penggunaan AI oleh mahasiswa dan dosen ini juga dibahas di dalam SK tersebut. Bagaimana? Nah, ini poin yang penting, Bapak. Ini resiko tidak dapat diterima jika memang terbukti menggunakan AI begitu. Kemudian ada high rise yang berisiko tinggi, kemudian limited rise yang resiko terbatas, minimal rise resiko minimal. Nah, kemudian juga kami diminta untuk membuat panduan penentuan level penggunaan AI dalam penilaian atau asesmen yang terdapat di rencana pembelajaran semester. Eh, Begitu Pak draftnya. Dan kemudian yang terakhir yaitu tentang etika, privasi, perlindungan data, dan etika penggunaan AI. Nah, ini prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam implementasi untuk pembelajaran, kemudian praktek keamanan, etika dan tanggung jawab akademik dalam penggunaan AI, patuhan terhadap regulasi dan kebijakan institusional, dan tata kelola penggunaan AI dalam penanganan insiden. Jadi ini masih masih berupa draft begitu Pak, tapi kami eh, akan menggunakan ini di semester genap gitu Pak. Nah, mungkin ada yang bisa disaringkan terkait dengan eh, pedoman ini begitu. Mungkin di tempat Bapak sudah membuat atau bahkan mau memulai begitu. Jadi kalau saya lihat di sini prinsip dasar dari AI ini yang Pak, sustainability dan security. Jadi pemanfaatan AI itu tetap harus mendukung mutu pendidikan tanpa mengorbankan integritas akademik. Kemudian akurasi bahwa dosen dan mahasiswa harus menyadari bahwa hasil AI itu bisa mengandung bias kan Pak atau kesalahan ya, sehingga perlu verifikasi dan validasi yang menjadi kewajiban dalam menjadikan informasi dari AI sebagai bagian dari proses akademik. Kemudian fairness, penggunaan AI harus mempertimbangkan keadilan, termasuk akses yang setara terhadap alat bantu agar tidak menimbulkan ketimpangan antar individu. Kemudian E-nya explainability, penggunaan AI harus dapat dijelaskan dan dipahami, baik dalam konteks penyusunan tugas olai mahasiswa maupun penggunaan dalam pengajaran oleh dosen saat menyusun materi atau memberikan
penilaian. Mungkin itu Bu Mega yang bisa saya jawab. Eh, belum menggunakan ya Pak Nanang ya, tapi mau akan. Mudah-mudahan peserta yang hadir bisa terinspirasi. Kalau kita melarang penggunaan AI juga tidak mungkin karena kita pada masa era itu, tapi bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan berintegritas. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Maida. Mohon maaf Oke, baik apabila Ibu. ada Terima kekurangan. kasih banyak atas jawabannya. Izin mungkin saya sedikit menyimpulkan ya terkait jawaban tadi dari di Universitas Ibu sendiri belum ada integrasi AI ataupun penggunaan AI baik dalam sistem akademik ataupun administrasi begitu ya Ibu ya. Ya. Hanya sementara sudah ada guideline-guidelines yang sudah diturunkan dalam bentuk peraturan. Nah, mungkin dari Pak Nanang sendiri ingin bertanya kalau Bu Lila sendiri apakah sudah seringnya menggunakan aplikasi AI yang apa ini, Bu? Oke, ya baik. Ya, eh, ini eh, pengalaman ya Pak Nanang dan Bapak Ibu yang hadir, 12 partisipan ya. Saya menggabung, ini bukan bukan cara ini ya, bukan cara yang eh, ya kita anggap kita proses pembelajaran gitu. Jadi saya menggabungkan ada 3 yang saya gunakan dan saya buka aplikasi dalam eh, jam yang sama begitu. Jadi ada tentunya saya tidak bisa lepas dari yang namanya ChatGPT. Ya. Tidak bisa lepas ternyata tetap tetap menurut saya adalah yang apa ya mengerti keinginan saya gitu Pak Nanang dan Ibu Meda itu adalah ChatGPT yang masih relevan dengan apa yang saya inginkan dan saya mau. Nah, saya menggunakan yang berbayar dan yang tidak berbayar. Gitu. Nah, terutama tadi yang saya ceritakan terkait dengan saya pembuatan eh, buku, ya. Baik itu buku ajar, buku chapter gitu, dan buku monograf yang mau akan. Nah, itu pertama yang saya lakukan adalah uh, ChatGPT ini sangat powerful dalam membuat outline menurut saya. Outline itu jadi prompt prompt engineeringnya itu harus sesuai memang. Tapi dengan seringnya ya, dengan kita itu sering berkomunikasi, si GPT ini tahu bahwa nama saya itu siapa. Saya tidak selalu berkenalan, hanya cukup sekali, kemudian prodinya dan si GPT juga tahu latar belakang saya dari prodi apa, kemudian studinya itu juga dari mana. Ini saya juga heran ini Pak, padahal saya tidak memperkenalkan sampai sejauh itu. Nah, kemudian saya meminta untuk harus tepat membuat buku apa. Kalau buku ajar, berarti nanti si GPT ini akan menampilkan juga RPS-nya. Nah, kalau misalnya book chapter, ya tidak tidak sampai menunjukkan RPS. Jadi memang bisa membantu kami. Nah, kalau misalnya menyusun buku ajar berarti dia akan memunculkan RPS, membantu menanyakan apakah ini sesuai begitu dengan RPS-nya. Kalau tidak berarti dia akan membantu. Kemudian yang kedua ini saya menggunakan tentunya Perplexity yang masih free untuk 1 bulan ke depan itu masih free Pak Perplexity-nya. Ya mungkin nanti salam kenal kalau memang Bu bisa saya kasih linknya yang free itu untuk Perplexity. Uh, saya juga menyampaikan kepada mahasiswa saya, memang tidak bisa saya pungkiri, karena selama ini dalam pencarian informasi terkait referensi itu mereka hanya sampai pada Google Scholar ya Pak ya. ScienceDirect, Scopus itu kalau untuk karena saya mengajar di semester 1, 3 dan 5. Nah, ini yang saya terapkan di semester 3 itu sudah publikasi artikel tugas mata kuliah saya di Sinta 4 begitu Pak. Saya mencoba ini Desember insya Allah terbit. Nah, itu
saya menunjukkan bagaimana cara mencari referensinya dengan Perplexity. Betapa ini ya terpukaunya melihat ya selama ini karena yang dilihat hanya Google Scholar saja. Kalau di Perplexity kan sudah diarahkan terkait dengan citasinya dan artikelnya itu bisa langsung di download gitu. Kemudian yang ketiga paperpal Mbak Maida dan Mbak Nana itu paperpal itu juga menurut saya sangat membantu karena dia bisa memilih, maksudnya kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Kita mau membuat literatur review, dia akan membuatkan. Kita hanya butuh artikelnya saja, itu dia bisa mencarikan. Nah, itu paperpal itu juga. Jadi saya kira kesimpulannya tidak hanya satu aplikasi AI saja yang sangat membantu. Jadi saya gabungkan supaya menjadi sesuatu yang lebih lengkap. Saya tidak dapat di sini, tidak dapat di GPT, saya bawa ke uh, Paperpal gitu. Kemudian kalau hal-hal yang sederhana terkait dengan referensi yang berbahasa Indonesia, saya menyarankan kepada mahasiswa saya Perplexity itu masih bagus ya. Kemudian yang memang kalau kita ada cloud itu cuman saya jadi kalau saya pribadi kalau saya tidak terbiasa itu anu apa namanya mengubah-ubahnya mencari-nyarinya itu agak agak perlu belajar lagi tapi kalau sudah terbiasa dan itu apa ya dia mau apa yang kita inginkan itu rasanya luar biasa begitu. Dan bahkan yang saya ceritakan tadi Mbak ini ya, padahal saya pakai yang gratisan itu hanya memasukkan datanya, data penelitian terkait dengan total plate total plate count itu bidang mikrobiologi. Jadi terkait dengan pengawetan ikan menggunakan asap cair. Jadi karena selama ini di tempat kami Sidoarjo pesisir itu mengawetkan ikan itu hanya menggunakan es gitu, Pak. Nah, kemudian ada pembuatan asap cair dari pembakaran tempurung kelapa. Nah, kemudian datanya dimasukkan gitu si eh, GPT ini membantu untuk membuatkan Pak grafiknya. Nah, ini ya betapa ininya ya. Kita bisa tahu walaupun nanti tetap kita membuat tapi kita bisa tahu arah grafiknya dan dia bisa dalam satu tampilan itu ada 3 grafik. Jadi luar luar biasa menurut saya sehingga kita sendiri itu juga tidak boleh kalah begitu ya dengan GPT saja diperintahkan dia sudah bisa menjawab. Bagaimana dengan kita yang memang harus dipertaruhkan gitu apa namanya keseriusan tetap kita membaca dan tentunya tidak semata-mata data itu bisa kita gantikan. Kemudian mungkin trik yang selanjutnya adalah tentang parafrase. Jadi saat GPT itu saya bisa gunakan untuk parafrase itu eh, dengan mengubah kalau misalnya Indonesia saya ubah ke Inggris gitu. Tapi saya perintahkan untuk memparafrase. Itu parafrase yang sekali, Pak. Kemudian karena masih hampir sama itu saya perintahkan untuk memparafrase yang kedua dan bahkan kalau masih sama sampai ke 3. Dan itu yang saya gunakan untuk membantu saya dalam IOP ya, International Proceeding yang Scopus itu Pak. IOP itu IES Earth Environmental and Science. Nah, itu kemarin itu setara dengan Scopus Q3 itu karena harus di bawah Turnitinnya harus di bawah 20. Nah, saat itu saya tidak punya aplikasi Turnitin dan lagi bermasalah gitu. Saya coba untuk menurunkan dengan cara seperti itu dan alhamdulillah dari 22 menjadi 17 itu dalam waktu sekitar 4 jam. Mungkin terlalu lama ya, Pak. Tapi saya coba pelan-pelan satu-satu dengan cara itu karena saya kira karena saya di prodi teknik mesin, Pak. Jadi selalu kata-kata itu muncul. Jadi kalau memparafrase orang engineering itu sangat susah menurut saya ya. Saya coba kata ini dia akan tetap muncul. Gitu. Misalnya kayak alat gitu. Nah, kalau hidrolik itu kan pasti dia akan muncul terus. Nah, dia
akan menambah ini ya apa namanya tanda merahnya itu tidak pernah mau hilang. Akhirnya apa solusinya? Saya hilangkan, saya buang itu, saya gantikan dengan yang lain yang tidak muncul hidroliknya. Nah itu akhirnya dalam waktu sekitar 4 jam dari 22 ke 17 itu turun 5% itu. Dan main source-nya ini ya Pak yang sangat penting karena untuk BKD ya, untuk kenaikan jabatan fungsional itu mensos-nya harus maksimal 3. Nah, ini yang menjadi pembelajaran buat kami semua. Ya, karena di kampus kami sudah senang gitu Bu Maida. Kalau sudah melihat, ternyata ini saya sudah 11%, oh sewenangnya, oh, ampun-ampun ini semua. Tapi ternyata mensos-nya atasnya itu yang primary-nya 4%, ada yang 5% gitu. Nah, ini ditolak Pak oleh reviewer LLDB sehingga harus dikembalikan. Itu terjadi pada teman saya yang baru mengajukan kemarin, ya merasa sudah aman ya, 11, 14, 15 itu aman karena permintaannya adalah di bawah 25. Tetapi yang bermasalah ada di primary source-nya itu 4%, 5%. Nah, itu harus diturunkan. Nah, ini yang sudah susah Kak, karena artikel sudah publish. Nah, ini sekedar Oke. pengalaman. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tidak bersifat menggurui di sini, tapi kita belajar dari sebuah pengalaman. Mudah-mudahan silaturahmi dan kolaborasi senantiasa terus dipertemukan di eh, acara-acara yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Maida dan Pak Nanang atas pertanyaannya. Okay, thank you so much, Miss Layla, for the answer and sharing. While we are waiting for Dr. Elisa to join us again, I Hello, would I'm like here. to. Yeah, she is But already I'm so sorry. here. Hello, doctor. Come I back can't on my again. camera because like the bad internet connection is really heavy raining here. Okay, firstly, okay, for the first questions, Yes, sure, doctor. You may answer the first question. okay, Let sorry. me reread the first question for you again, doctor. So this question is from Mr. Victor. With the question is, how can we reduce the bias in AI, especially in on the citation, and which can AI is the best for research, especially for example, is OpenAI, Gemini, Copilot, DeepSeek, etc., and whether we can submit paper with AI help to known journals. Thank you. Okay. Okay. For the first one, okay, definitely AI sometimes we can't really depends on it and sometimes of the authenticity. But in order of that, you could use, for example, like Scopus, Web of Science, in order to check back the articles in that journal. And instead of that, you could as well use nowadays we have Turnitin. Okay, you could check your plagiarism using the application. And then you could as well okay nowadays as we know that some of the journal, for example, like example like MDPI journals, like predatory journal, something like if for the PhD students we will not cite from that journal kind of journal because as we know like predatory journals like the authentics of the articles, because as in PhD students we will produce something because it's our own work. Okay, predatory journals like journals, people lots will publish articles. However, the authentic articles you can check using Scopus or Web of Science or Google Scholar as well. So from there, PhD journal, we can detect or check our plagiarism. Some of the journal predatory is easily most of that like plagiarism. Okay, so I think if you're using AI as well, you could check using Scopus, Web of Science. So as I mentioned earlier, AI as a tools. Not we can't depend solely 100% on it. Okay, so it helps us. It's more easier and it could assist us to make our job become more efficient and productivity. However, we as academicians, we have to be with the policies, university policies, and as well detect our copyright as well. Okay, that's it from me.
Thank you, Doctor. Okay, and now there are one more question for you, Doctor. How should lecturer assess student competencies in this AI era, considering students can use it to do their homework, tasks, and project, especially if it is an online class? Okay, Mr. Victor College works in a private university. He told him that students' intake decreased up to 20% for the last 3 years. He is wondering whether it is an indication that in this AI era, people or parents doesn't think formal education is necessary for their kids' career growth. Okay. Actually, okay, it depends as well. Okay, private universities and government university have their different policies. Okay, okay, as in governments, mostly we are still teaching and learning using face to face. Some of the privates nowadays we are goes to virtual university. Virtual university definitely they are mostly online, and with online programs and whatsoever. So government university, mostly students we still have like uh as I mentioned, it's more than teaching and learning methods face to face. So uh depends on university policy as well. So if mostly they are use go to the AI artificial intelligence, definitely the intakes of this face to face become more decreased. So it depends as well for the university policies. Okay, doctor. So, in other words, that it depends on the university policies. Am I right? Yes, okay. Okay, sure, doctor. So personally, I have a question for you, doctor. If you are still with us today, is there any tips for prompting, especially for data analysis using maybe ChatGPT or Elicit? Okay, all right. For example, if you to prompt, okay, for example, okay, for the qualitative studies, okay, for example, you would like to look for the theme. Okay, you could use example, okay, ChatGPT application AI. The prompt could be like, could you help me to come up with a theme in this, for example, information science topic? So probably ChatGPT could come up with some of themes related to your research. So it depends how you prompt in ChatGPT to get more precise answers for that. If you prompt something too general, ChatGPT will come out something is too general. If you prompt specific, okay, like example, okay, example AI in education. Okay, your prompt is come up with a theme in AI education. So ChatGPT with very specific articles or very specific themes regarding your topic. So the prompt is very important how to get the precise answer. Okay, doctor. So it means that we need to specify our Yes, specify prompts. the prompt. Okay, doctor. So I got one interest. I was interested in your sharing before Okay. that it's about the Elicit one. Yes, Alice said, all right. So yeah, that you mentioned that Help for the the literature review. yeah, of course, that's Okay. from the Yes. literature review. You mentioned that it can automate literature Yes. review. Am I Yes. right? Yes. Yes. Maybe can take a look to this how Elicit works for practical. Okay. I will Actually, help you to share maybe, or okay. Yes, you may please. just order me to do anything Yes, please. so Actually, that it's the based on audience your can, research questions. yeah, okay, so the audience can maybe feel and know the practical of these Elicit things. Okay, let me open the browser maybe for you. Okay, can you see my screen now, doctor? Is it the correct one, the AI, the Elicit Yes, AI? okay. Yes. Okay. Okay, try now. Actually, you need to sign up first. Oh, okay, my bad, Yes, you sorry need to then. sign up first.
Wait, let me sign Yeah, up with continue with Google Google. You in a can continue minute. with Google. Yes. Oh, wait a minute. Okay, like maybe a lot of people are using the free. Am I right? Or As I we mentioned, need it's to? like free tire. So just use the Yeah. free. Free only should be fine. Just continue. Okay, continue. Okay, write down your name. Okay, I think you should write down your name up there. Okay, welcome to Alasits, and just write down your name. Okay, and then continue. Skip. Skip. Okay. Okay, actually, you could use your RQ. Okay, for example. Okay, just like find papers. Okay, just put it on. Okay. Okay. Find pep. Business questions. Okay. Okay. What are the example like what are the types of uh knowledge? Okay, search. Yeah. So this is example of your RQ. Okay, so like I think this is my Yeah, first you will time help you. using Elicit. Yeah, and sorry that for my internet connection No is worry. kind of So here, slow. can you see the citation, the paper there, come all this. It's more specific. You got it. Therefore, type of knowledge. Okay, there's a type of knowledge character. So it's mentioned all here. So it's specific based on your RQ. So as for me, I have experience with Elicits. So it helped me a lot for my literature review. Easier for Okay. PhD students nowadays. Yes, doctor. So It's it actually is easily, and from there, as well, you could download the article and then you can put it in your reference management, which is example you're using Mendeley. You know Mendeley? And then yes. you could use EndNote. Okay, I know that EndNote is you have to subscribe on it. However, Mendeley is free and easier for you to organize all your literature, and it will sync with your thesis as well. Words. Trust me, it's really convenient and help you a lot with this. Okay, Probably next doctor. session, I will try to use Elicit to teach how Sure, to. doctor. Like we need a clinic Definitely. for this one. Definitely. I will definitely for the next session. I will share my knowledge how to use Elicit and connect to your reference management. Sure, doctor. So, maybe like if we take a look and compare between Elicit and ChatGPT, it's totally different. Sometimes, Definitely. like we got result from the ChatGPT, like Yeah. the references are wrong and fake. Am I Yeah. right? Or maybe you may have any Yeah. explanation about that. Definitely. ChatGPT is like too general. As I mentioned, if you prompt something general, it will general. But with the Elicit, okay, you just use specific your RQ. So, okay, example, you prompt what types, your RQ is what are the types of knowledge, okay, which is your RQ in your research. So, it will list all the articles relate with your RQ. So, easily you just read the articles. Okay, so maybe like we can access the article from here. Ah, Yeah. okay. That's really So, interesting, doctor. definitely. It's like a magic Because for you, isn't it? yeah, definitely. Maybe Yeah. we can try some topic. Maybe the participants here are having any topics. Okay, like maybe about language. Since my major is English, and then maybe I would like ask about um, Okay, let's say, what are the impacts of knowledge, for example? okay. Knowledge.
Okay, try. Yeah, impact on knowledge sharing, for Okay, example. and then yeah, it provides like from the recent and then the Yeah. classic reference from the questions. Yeah, Okay. and for example, if you can get the articles from here and you can go to the Scopus or to the Google Scholar to access the articles. Or some of Oh, the university, for example, our own institutions, we subscribe that kind of journal, for example, like Scopus or Web of Science, so easily for you to get access to the articles. oh, this is interesting. And then Definitely, it's it like magic also for you. provide this one. Yeah, it provides DOI, DOI. that's also Yeah, to DOI mention line is link. genuine of the article. Yeah, Okay. Yeah, that's the proof that the article is genuine. real, and then yeah, it's not Authentic. from the Yeah, it's predatory not journals some like of the that. sometimes because predatory journals, sometimes it's because the findings or data is not solid or something like it's fake. So if that we provide with the DOI or something like that, so when it's ensure that the article is authentic. Okay, thank you so much for this insight, Doctor, about the LSAT. Maybe we further can discuss about it in the next session. Okay, Doctor, I think there is last questions. There is the last question from Mr. Nana. Okay, should we declare on the paper or on the article that is written by AI? Maybe like maybe if we write an article and full in AI, how should we declare that? How should we make it Oh, as our article? actually, is it mean that article based on AI? Yes, Doctor. Is that you write on article using AI tools? Yes, like For some example, okay, you prompt lot the of people like ChatGPT. that. Okay, ChatGPT, could you help me come up with this articles, a paper on knowledge sharing example? Uh, I don't think so. It will come up with it. However, you have to ensure the authentic of your paper, because we would like to avoid the plagiarism. Because from the ChatGPT, is like, as I mentioned, ChatGPT is like the database. So uh it will prompt from all the articles and it will detect it's like copyright. Okay, so ChatGPT will assist us to help check our grammar, and as well we could use Turnitin to check the plagiarism. So if you run your articles using the ChatGPT, that which is from ChatGPT, in Turnitin, we will detect plagiarism. So where us as the academic for the copyright issues. So definitely, as I mentioned, ChatGPT as a tool helps us to write in the better articles is based on our knowledge. Am I answering your questions, Mr. Lanang? Jadi kan begini, kalau kita membuat artikel, kemudian tadi menggunakan Tools. bantuan dari AI tools. Nah, di situ kita apakah harus mencantumkan pengakuan bahwa kita dibantu oleh AI begitu, atau tidak perlu Oh, gitu? okay. Okay. Actually, if you're using, okay, example, using ChatGPT for your assist in your articles, because you have to summarize back with your own words, with your own kind of other sentence. Because if turning in we detect 100%, because nowadays turning in we have turning in AI as well. So it will detect plagiarism. So we have to summarize it back with our own words. So we can't depend 100% on what ChatGPT give it to us. Okay, maybe like let me explain in Indonesian, Dr. Elisa. Jadi untuk penggunaan AI sendiri, Pak Nanang tidak boleh langsung copy paste
secara Yeah. utuh ya, harus di summarize ataupun kemudian diparaphrase Yes. begitu. Yeah. Dan apakah kita harus declare untuk saat ini Turning in. penggunaan AI belum ada Uh, apa ya, peraturan untuk declare, tetapi penggunaan AI sendiri sudah akan terdetek sama Turnitin. Untuk yeah. Turnitin sendiri sekarang sudah ada deteksi untuk Turnitin AI begitu, Pak Nana. Oke, siap. Terima Thank you, kasih. Nana. No worry, inshallah next sessions elicit. Okay. Sure, Doctor. Okay. 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 Yeah. So I think that all of the question has already answered. So we will proceed to the end of our session today. Please, all of you, I would like to ask to join in the photo session to commemorate this event. Please turn on your camera and I will screenshot and take a picture of us together. Okay, if you can open your camera, please do open your camera. And I will take a picture of our event today. Okay. I will count from, please give us your best smile and I will count from 1 to 3. 1, 2, 3. Okay, I think one more. Maybe you can try different style. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much for our beloved speaker, Miss Lila, and also Dr. Erliza, that already share a lot of insight to us about AI in research and academics. I also want to thank all of the participants for actively joining this event. Please, before you leave, fill in the attendance list here to get your certification and also the attendance declaration. Wait, let me send the link for your attendance list to the chat box. Yeah, I've sent the attendance list in the chat box. Please don't forget to fill in the form. And we will meet again in the next webinar series. And we do hope that we will have a special session with Dr. Elisa with Alice's explanation and practical for literature review and also reference, and also how to connect Elicit with Mendeley application. Okay, so I hope that this session will benefit you and also will be beneficial for your research and academic. Thank you so much, Dr. Lila and Dr. Elisa. I hope that we will meet again in the next future soon. Thank you so much for attending today. See you. Thank you so much, thank you so much, Pak Nanang. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih Bu Lila atas hari ini ya Ibu Lila ya. Semoga bisa bertemu di webinar selanjutnya Ibu Lila. Terima kasih. Masih ada PR tadi sebenarnya. Mau nunjukin paper PAL tadi mungkin next saja. Oh, oke baik Ibu. Sudah terwakili sih tadi, tapi sudah saya siapkan mungkin ada yang penasaran begitu. Tapi sudah Oke baik Ibu. ditutup tidak apa-apa. Oke. Yang penting sudah terwakili oleh Ibu Dr. Elis. Kan tidak hanya satu aplikasi saja, kita bisa menggandeng Elisit, menggandeng aplikasi yang lain yang tentunya tetap kita sebagai manusia yang bisa berpikir. Kalau AI hanya membantu saja kan begitu.
Betul Ibu. Jadi Terima kasih. tetap harus integrasi. Terima kasih banyak Ibu dan semoga kita bisa bertemu untuk membahas paperpal ataupun aplikasi yang lainnya ya Bu ya untuk selanjutnya. Baik, ya masih ada banyak sebenarnya, tapi semakin banyak kita juga semakin bingung, malah nggak mempraktekkan. Nah ini kan yang juga apa tidak. Jadi beberapa aja, tapi kita bisa membuktikan, mempraktekkan bahwa dia sangat powerful gitu. Ya. Kalau tadi Iya, paperwork itu banyak, ternyata dia tidak hanya AI writing aja, bisa cek plagiarisme, bisa chat PDF. Jadi PDF-nya diupload itu bisa dia men-summarize gitu. Nah, jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat selalu, Bu Maida dan teman-teman iya. semua. Terima kasih banyak Ibu Lila. Semoga sehat selalu juga. Dan juga terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya ya Ibu ya. Sudah berbagi bersama kami pada siang hari ini Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Selamat siang.